Amen. Amen. Yada nyankopon ase ene enumere so. We thank the Lord tonight. Nous bénissons le Seigneur ce soir encore. Ene enumere se wa hwe so ne yenti atenkabone bia ne yatenkwam. That tonight He has watched over us, that we have not faced any problem and we are still alive. Et ce soir, nous sommes encore reconnaissants que nous sommes vivants, nous n'avons aucun problème. May the Lord, Onyankopon enhyira yinuanom omo Facebook nyina ne omo YouTube and omo somo radio ne so nyame onhyam bebre. May the Lord bless our brethren on Facebook, YouTube, and on the True Shepherd Radio. Que le Seigneur bénisse nos bien-aimés sur Facebook, sur YouTube et sur la radio True Shepherd Ministry. Sa program here, Yasha say a Heaven and Hell program. This program that we've started is Heaven and Hell program. Le programme que nous commençons est intitulé le programme du ciel et de l'enfer. Niema Onyankopon ada na di ache na bawa na ye bedi ho kita ho na enumere. The thing the Lord revealed to her daughter is what we are coming to deal with tonight. Les choses que le Seigneur a révélées à sa fille, c'est ce que nous venons pour parler ce soir. Isan se bra e wobuno ye bra ye ko ewiye bibia e ko ewiye ntino Nyankopon na nadom so ebie ni mani. Amen. Because the days that we are in is last days, so by the grace of God, He's opening the eyes of His children to the revelation of heaven and hell. Parce que les jours que nous sommes maintenant sont les derniers jours que le Seigneur, par sa grâce, ouvre les yeux de sa fille pour nous montrer les choses cachées. Eti na numre ye wo ye nuaba ye mame sof mame Sylvia Kesse ene ye wa ha numre. So tonight, by the grace of God, we have our pastor lady, our prophetess, Mama Sylvia Kesse, with us. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons notre maman pasteur, la prophétesse, Maman Sylvie. Onyankopon enam ne so ebe kan di a oda na di kire no obe hyase afifitianse kra ebra odi ne kunu ehya asafo na se eye True Shepherd. So by the she's coming to disclose to us by the grace of God what the Lord revealed to her when they begin this journey of holiness, or they wanted to establish this journey of holiness, what the Lord revealed to her. Par la grâce de Dieu, elle va nous expliquer le commencement de ce voyage, de ce parcours de la sanctification que le Seigneur lui a révélé tout au début. C'est pourquoi il est là pour nous annoncer ça. Our Father, we thank you, we bless you for what you have done to us tonight. We appreciate your holy name. Father, your children have gathered here to listen to you, not to listen to any man, but to you alone. We pray that you touch our hearts and grant us divine understanding, divine interpretation of your word, so that as this word is coming, changes will come into our lives. Souls will change, and so that heaven will be populated and hell will be depopulated. We thank you, Lord, for giving us this opportunity to gather here again
to speak your word and to change souls to the glory of Jesus Christ. We bless you for those whom you have invited to come and listen to you. Father, they are coming to listen to you, but not any man. We pray that you touch their hearts, touch their understanding, so that anything they will hear will be profitable in their lives. We thank you, Lord divine. We thank you and we bless you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Yo, Mama Sylvia, Akaba, ewo heaven and hell to so. Yeah. Mama Sylvia, you are welcome to the program of Heaven and Hell. Thank you. Notre maman Sylvie, tu es la bienvenue dans notre programme du ciel et de l'enfer. Yo, when you go upon another more so that never be bread, the actual person you know, check. The Lord, by His grace, have used you to disclose so many things about His kingdom that you want to share with your brethren. Et Seigneur, par sa grâce, t'a montré, t'a fait voir les choses dans son royaume pour que tu viennes annoncer à son peuple. Et no, and there, and you read no, the person, what do you shall see a cry? Sign is see ye now about the same, and Yakopon shall see us all die. Heaven and hell, actual. So tonight we want us to start. We want you to start with us from the beginning. How the Lord started with you, how He started revealing things about heaven and hell to you. Ce soir, nous voulons que tu puisses vraiment nous expliquer dès le commencement comment le Seigneur a commencé à te révéler les choses, à te montrer les choses, et nous voulons savoir aujourd'hui depuis le début jusqu'à maintenant. Amen. 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 Israel, so for. God bless your pastor. Que le Seigneur bénisse notre pasteur. Amen. Israel, you know, so May the Lord bless our brethren that are with us that we are holding this program. Bien-aimés qui sont là pour écouter ce programme. So that you know, so YouTube and Facebook, almost you know, more party, you know, so I say. We would like to thank our brethren too that are with us on Facebook Party, YouTube, and on the radio too. Nous voulons remercier nos frères et sœurs qui sont sur YouTube, sur Facebook, sur Facebook Party et qui nous suivent maintenant. Amen. Amen. So for what's one of me? Amen. Amen. Pacho mabo medin ama omo etie no nia onim senia na metie no enen so otimi ehu. I would like to call my name or mention my name so that those people that don't know me earlier can be able to know me more. Je vais commencer par mentionner mon nom. Pour ceux qui ne me connaissaient pas dès le commencement, ils puissent connaître mon nom. Amen. Amen. Pacho from Sylvia nda aka. Enone edinya na memory no na mikura. Na me fie edin so de nyameke. Her name is Sylvia Nda Aka. That is the name she was using before she came and married our pastor Kessie. Amen. Son nom est Sylvie Nyameke Aka. Aka. Quand elle est venue dans ce pays, avant qu'elle se marie avec le pasteur. Amen. 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 Na maybe Bridge 2001. I came to abroad in 2001. That is precisely London. Je suis venu à l'étranger à l'année 2021, plus précisément à Londres. Si me buy mono erade ebeyi mi ramami. So when I came, by the grace of God, the Lord added my husband to me. Quand je suis venu par la grâce de Dieu, le Seigneur a ajouté mon mari à côté de moi. Nti mebe mi rahu me na ye ware ye no na mebe nya mi ready ye frame Sylvia Kes. So when my husband married me, then I became the name changed to Sylvia Kessie. Quand nous sommes mariés avec mon mari, et mon nom a changé et est devenu Sylvie Kessie. Nana nietie ne se erade de asafo no be share yensa 2012.
The Lord gave us a ministry in 2012. Le Seigneur nous a donné un ministère à l'année 2012. Na sa 2012 no nyame no kwanim se na Erade de na sempa no ehye miwura no na oka bone anim pa. In that 2012, the Lord gave this ministry to my husband. He was the type that preached and then rebuked sin. Na adia na yehu ye eye munamani no. Mama Julie. À l'année 2012, quand le Seigneur a donné ce ministère à mon mari, il prêchait normalement, il était contre les péchés, il prêchait comme toute autre personne. Il était contre les péchés. Nti nia eba ene se ya na ebia meda yesumu ana se ye kwa sorry a da bia Erade ka kire nse oye kronkron nti yeso ye nya kronkron. So during my dreams or my revelation, anytime you go to church, there is a prophecy, the Lord will be emphasizing on it and say, you should be holy. Dans mes rêves et dans les relations que le Seigneur me donnait, à chaque fois, il m'interpellait et me disait que nous devons être saints, nous devons marcher à la sanctification. Nti da bia sa monyo kronkron me kronkron ne ba. In fact, say na ama yaye basa because it also change. So when this warning used to come that you have to be holy, it continued for a very long period. Ces avertissements j'ai continué à recevoir les avertissements disant que vous devez être saint, vous devez être saint. Nti no ebedru maybe amekai say 2014 na ye di 2015 no ehwo no na fe de e ma ye ni be brace say na no ye be hwe ne ya adekunti Erade e kasa no. So from the year 2014 and 2015, we put it on ourselves that we will find out why is the Lord emphasizing that we should be holy and holy. Pendant les années 2014 et 2015, nous nous sommes dit alors pourquoi le Seigneur continue à répéter que nous devons nous sanctifier, nous devons chercher le pourquoi. Nti no na ye ni ebeye ne se ye kwa Erade anim nti no ye kwa Erade anim no me first encounter me nya ye ni. So we don't have any option than to go before the Lord and wait up for Him. So during the waiting or the prayer, this is the first encounter I had. Alors nous n'avons plus d'autre choix que d'aller auprès du Seigneur par des prières et des supplications pour que le Seigneur nous révèle pourquoi il nous parlait de la sanctification. Et voilà, à travers ces prières, le Seigneur m'a donné cette première révélation. Na 3 January 2015. Nkolano echo school nti no about 3:30 no obapa kofa omoba. So that was 3rd January 2015, and the children went to school. At 3:30, their father went to school to pick them home. Nti moment. C'était en janvier 2015, les après-midi, quand mon mari est allé récupérer les enfants à l'école, que le Seigneur m'est apparu. Nti no me hu me raba ya na ato ase wana na me hu eye me basaba ase na me hu mfa me kra. So immediately my husband arrived, I can feel within me that I was not all that fine. I can feel within me that things are not going on well. Quand mon mari est revenu, je me sentais que quelque chose n'allait pas, je me sentais pas bien. Nti no wana me ka kire ni se me kwakwada. So it was there that I informed him that I'm going to have a little sleep. Alors je lui ai informé que je vais aller me reposer un peu. Nti no me de me ho to wa pe na me hu se me na me wura na ya brother baako. So when I laid myself there, immediately I saw myself, my husband, and a certain brother. Alors quand je les ai quittés, j'ai laissé mon mari et mes frères. Nti no me hu se ye wo efie kese bi te se sa tetefo ye hwe fama Israelfo dan no na se sa dan no mu bi yakọ wura sa efie woni
Sa if particular if you know. In the revelation or in the dream, this is what the Lord revealed to me. It's like me and my husband and this brother, we went to this ancient building, like the Israel's building. See how ancient it is. We went and entered into one of those houses. Dans la révélation, le Seigneur m'a montré que moi et mon mari et les frères que je les ai laissés au salon, nous sommes retrouvés quelque part dans un ancien immeuble quelque part en Israël, comme ces immeubles. Nous sommes retrouvés dans l'une de ces anciens immeubles. Nti yewura efie ho no me ne brother no edikan ewura rooms ni yewura bakomu. So when we enter into that house, me and this particular brother, we entered into a particular room. Quand nous sommes entrés dans cette maison, moi et ses frères, nous sommes rentrés dans une chambre bien précise. Nti yewura sa afie ni mu no afemi hu sem frama nyunyu bi ebe farm. So when we enter into that house, I can see that there is this cold wind that came and took me away. Quand nous sommes entrés dans cette maison, alors j'ai senti qu'il y avait un vent qui était très froid qui m'a emporté. Na tam na mframa no ebo me no me hu sanse edem won so ayesu ntinya me ya ne se me koto dwani na me pagya me sanse me ebo mpaye. So when this cold wind came and began to blow around me, and the room too became dark. So all that I did, that I bent down on my knee and I started praying. Et quand ce vent froid qui a soufflé, et j'ai senti que c'était vraiment très fort, et je ne pouvais rien faire que m'agenouiller et commencer à prier. Nti no afa nya me hu ya ne se me so no ayi afiri me mu. So what I saw again was that my soul came out from my body. Et ce que j'ai encore vu est que mon âme sortait de mon corps. Na bra so no afiri mu no me hu se dining table bisi wo nti me so no kotna akonwa no so na body no eda ho. So in that hall, I saw a dining table. So the soul came out from my body and then went and sat on the chair. Et dans cette maison que nous étions, quand j'ai vu que mon âme sortait de mon corps, il y avait une table à manger là. Quand mon âme est sortie de mon corps et est venue s'asseoir dans cette table à manger. Nti no afa no ne ana emame hu se so no enya baby enko ne se atade ana me hye no na atade ne ye white na white no so no eye dirty white na esayetia nso. The reason why I found out that my soul would not have a good place to go is that I was wearing a white dress by then. But firstly, the dress is not all that white. It's dirty white and also short. Alors je m'inquiétais beaucoup plus sur mon âme. Je savais que mon âme ne doit pas aller dans un endroit de repos parce que, bien sûr, ma robe était blanche, mais c'était pas vraiment très bruyant. C'était pas vraiment très blanche, très bruyant. Et il y avait quelques taches et cette robe était aussi courte. Nti no afa no na so no hwe body no nti mi hu se ye nua be ma no abawura dem wo. Oba ye no be hu se mawu nti no owo so mi say sof mama sorry nti wo din kekemu ekobo mi kuna mane. So what happened is that the soul was there looking at the body that was lying on the floor. So as the soul was there, this brother came into the room and saw me lying lifelessly on the floor. So he realized that I was dead. So he began to shake me up. Pastor lady, wake up. So quickly he ran to go and call my husband. Oui, pendant que mon âme est sortie de mon corps, c'était tenu quelque part là à côté. Mon corps était allongé au sol. Quand mon frère là est venu, il a vu que j'étais au sol, il commençait à m'appeler. Ma passé, réveille-toi. Et il a couru pour aller appeler mon mari. Enti no me nua be ma no ehun se no nyema nkoye na me so me bo modern sa me so me frɛ no bra be mi hu ye ono so nte. So this brother of mine saw that things are not going on well. But my soul was also calling this brother, Brad Ben, I'm not dead. Because it's a soul, he cannot hear it.
Mon frère aussi était là, il voyait que les choses n'allaient pas comme il faut. Moi aussi, mon âme aussi appelait mon frère. Parce que c'était un âme qui appelait un être vivant et qui ne pouvait pas écouter. Alors, il ne m'a pas écouté. Ainsi non, brother no ekoye no onua da bia me sesa wuwu a na obehu se tibia bi wo ho na ana se mpremprenso bi wo ho na wonni ahoden e wo saa rem no obi na e control saa rem no. Amen. Frankly speaking, is that when the brother left, it is there I know that, brethren, we have a place that when you die, after you die, we have some realm in the spirit that nobody you don't have the right to do anything. We have some spirit that control that realm. Alors, quand mon frère a quitté, alors j'ai compris que quand ton âme quitte ton corps, alors il y a une certaine réalité que tu ne peux pas te contrôler. Alors, c'est comme si tu te retrouves dans un endroit, dans un milieu où il y a des esprits qui contrôlent les esprits, des esprits qui contrôlent certains endroits où que toi-même tu n'as même pas de contrôle, tu ne peux pas te contrôler toi-même. Enti no efe no na ade ba kwa me so no ebisa ne ho se nti from babia otse no ehefa na oboko. So my soul asked herself that right now where I'm standing, where is my next destination? Alors mon âme a demandé quelque chose. Et maintenant que je me tiens debout ici, alors quelle est la seconde étape? Où est-ce que je vais partir? Nti no so ni bisa no wie no, in fact ototo nani tutu nani nti efe no ni ameti ye ni se me de wo ko baby. So when the soul asked this rhetorical question, he looked left, he looked right, and I heard a voice telling me that I'm taking you to somewhere. Now, quand mon âme a demandé cette question, où est-ce que j'irai pour la seconde étape, mon âme a regardé à gauche, à droite, et j'ai entendu quelque chose. Une voix me disait que je vais t'amener. Ouais. Somewhere, I'll take you somewhere. Je vais t'amener quelque part. Nti no efe no so no eka se erade se maya boni bi afache me na se wode me se ma wu kura erade fa mboni che me na se wode me ko na wakọ kire made na maba be ka kire wo ma for adwen sakra de a ene erade use me. So when I heard this voice, I started praying. I told the Lord, have mercy upon me. If I have committed any sin at all, forgive me. But if I am there, to have mercy upon me. But if you are taking me to a special place to show me something, to come and share with your brethren, then let your name be glorified. Quand j'ai entendu cette voix me répondre comme ça, j'ai commencé à prier et à demander la miséricorde de Dieu en disant, Seigneur, pardonne-moi. Si j'ai commis quelque chose de mauvais, aie pitié de moi, pardonne-moi. Si que je meurs, aie pitié de moi, que si tu veux que tu veux m'envoyer quelque part pour me montrer des choses, pour revenir, révéler à tes enfants que c'est ta volonté s'accomplisse. Na adiye ni mu no me kai nipa ba ko eye Sister Claire na metie Sister Claire ebeye 2 years time na metie no me ka kire mi wura na mi wura so jano ono no we di na bro abon wiase sa fe o de be na man sha trousers na man yese nti tam na incident na happen no mi hu se na me da ho a me sha trousers at the same time me bleachy me sha smandie masashe weave nti eno ma ehu eka me e wadi ye ni mu. Amen. So when this scenario happened, I remember Sister Claire that had passed away and make it to heaven. That she used to preach about trouser, weave-on, earrings, and all those things. So when I told my husband was saying, "That leave that sister. She has enjoyed herself in the world now. She's coming to broadcast to enjoy herself." So in the revelation, I can see that when I was lying there, I was wearing a trouser.
I was having my ribbon on, I was having my earring on. Then I have the conviction that I was heading towards hell. Pendant que ce scénario se déroulait, alors j'ai pensé à la sœur Claire qui prêchait sur la sanctification, que les femmes ne doivent pas porter les pantalons, ne doivent pas mettre les perruques et les mèches. Alors j'ai pensé à elle. Et moi-même, quand mon corps était par terre, j'avais des pantalons, j'avais des perruques sur moi. Alors je me disais, oh, pour moi c'est fini. Alors, quand j'avais dit à mon mari à propos de la sœur Claire, il a dit que ignore cette femme-là. Elle s'est réunie au monde, elle a fait tout ce qu'elle a voulu, et maintenant elle est venue nous embrouiller avec des pantalons, quoi que ce soit. Ignore cette sœur-là. Mais quand mon corps était par terre, alors j'ai vu que pour moi c'est fini. Alors j'étais en pantalon, j'avais ces mèches, je savais qu'il n'y a rien de bon pour moi. Nti no wana me hu se Erade mame so na ode me akọ efie kese bi mu nso ewo baby. So it was there that by the grace of God, the Spirit of God took me from where I was standing to a very big house. Nti no c'était que par la grâce de Dieu que le Seigneur m'a ramené dans une grande maison. Nti no wabra Erade ade me edru ho no me ko hu nkola mamu a from 12 years kon amu 20s na omu ina bo naked we ne partner say omu ina no we fa ne nua we fa ne nyoko like they were practicing gay sir edan ni mo. Oh, so when the Lord took me to that house, that big house, what I saw is that I saw this young boy from the age of 12 to 20 years, and each one was taking the other. Like they were having sexual intercourse through the anus, like how the gay people do. So in the scenario, in the picture, it looks like they are young gays. Pendant que le Seigneur il m'a amené dans un endroit où j'ai vu les jeunes garçons âgés de 12 à 20 ans. Ils étaient ensemble, c'est comme s'ils pratiquaient le sexe, ils faisaient le sexe entre hommes et hommes. Et ils étaient gays. Ce sont des homosexuels. Amen. And no me drew one in fact na efe no Erade akasa wo audible voice mu pa bisa me say nti no mabawa wo hwe nioma nkolai eye emawiase na me boy na. So when I read that and I watched this scenario, the Lord was asking me that, my daughter, if you look at what those boys are doing in the world that I have created, does it glorify my name? Et pendant que le Seigneur m'a montré cela, il m'a demandé, ma fille, si tu regardes ce que ces jeunes gens sont en train de faire, dans le monde que moi j'ai créé, tout ce qu'ils font, est-ce que cela me glorifie-t-il? Nti nia me yi ano ka se enye se na me kan se enye. So what I reply to the audible voice is that it's not good. Ce que je répondis à la voix audible, je dis que c'était pas bon. Na osaka chere me se so nti wo kwa na kwaka makrofo hu se sa niemen eyade a eyem Erade machiwade na eno na nipa nso ede se wiase nti osade me ko ba bi foforo. So he said, have you seen it? This practice that these kids or these boys are practicing, these are the things that are destroying the world that I have prepared. So go and warn them that this activity is the thing destroying the world. Therefore, he took my spirit there to another place. Alors il m'a dit, vous voyez cela, va avertir ces jeunes gens que les pratiques qu'ils font, c'est ce qui amène à la destruction du monde. Va les avertir et dis-leur que ce qu'ils font là, c'est pas pour la gloire de Dieu. Et il m'a ramené dans un autre endroit. Le Seigneur m'a ramené dans un autre endroit. Non so odi me dru on na eye Muslim for nkremofo a omo adakulati Muhammad a omo somo no nti eno nso Erade audible voice ne sa ba biem atie mu se maba wose wo ne a nipa esom na we nyina ade nipa e ko saye mu nso sa nkrofo
and I bet we are say a monson, and we are seeing movie, say we are saying. So in the second place that the Lord took me, the Lord was telling that I went to meet these Muslim people worshiping. And the Lord told me that my daughter, having seen, these people too were part of the people that are destroying the world that have created. That because of this act of worship, they are using it to destroy my world. Amen. Alors le Seigneur m'a envoyé dans un autre endroit. Il m'a montré les musulmans qui priaient. Il m'a dit, ma fille, vous voyez ces gens-ci, de la manière qu'ils prient, ils contribuent aussi à la destruction du monde. De la manière où ils prient, ils contribuent à la destruction du monde. Inti no eno nso no meje so se enye. So the Lord asked me that what they are doing, is it good? So I answered the Lord, it is not good. Le Seigneur m'a demandé si ce qu'il faisait était bien. J'ai dit non, c'était pas bien. Nti okachire me say uni okwa o nakachire me mana omo esom Muhammad say nkwa enni ho ema wo mu. Nti me hu say Awurade asade me body me honhom no abehye me nipadua mu back. So the Lord said that, have you seen my daughter? I want you to, when you go back, go and tell my children that worship or they are in the Islamic religion that there is no life, there is no salvation in it. It will not send them to anywhere. The final place is hell. So after that, the Lord bring me and put my spirit back to my body. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, quand tu vas rentrer, va avertir ces musulmans, tous ceux qui adorent, tous qui sont dans l'église musulmane. Dis-leur que là, ils n'ont pas de salut. Le salut est, après leur mort, ils iront en enfer. Le salut est seulement dans la sanctification, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Very hard. Enya asem keto akra. Enya asem keto. Minuanom, umayefe abrabo yi. Brethren, we have to watch our life very well. Edu baby na se nipa asonye den broso a. When you reach a certain stage that people are so difficult or so disobedient, si vous voyez que les gens sont tellement difficiles, sont tellement désobéissants, afé die onyankopon epe kwan bi so de kasa kire dem ma. Then the Lord used to find a way to speak to his children. Et le Seigneur trouve toujours un moyen pour parler à ses enfants. Yehwe ekwan ya onyankopon nam so ede ya maame ehya ase ewo ayidie mu. When we look at the way that the Lord has started and revealing things to our mother, si nous regardons comment le Seigneur a commencé à révéler les choses à notre maman, divine revelations, which we have called divine revelation, ce que nous appelons des révélations divines. onyankopon nam ya maame so kire enema deep ewo owuo achi, whereby the Lord through her daughter, our mother, is revealing to us the deep secrets after death. Le Seigneur, à travers sa fille qui est notre maman, révèle des choses profondes. And sase nipa eje hu achi. Brethren, it's not good that we human beings will argue about this. Bien aimé, c'est pas bien que nous, êtres humains, nous puissions nous argumenter à propos de ceci. Enti no, let's also family, let's say, okochira o emofra a eye gay. So it means that our pastor lady, the Lord revealed to you about children or boys that have been practicing this gayism or homosexual. Alors, c'est-à-dire que le Seigneur t'a révélé à propos de nos jeunes garçons qui pratiquent l'homosexualité. And afi nipa atu agu kramusom so. Esum nipa Muhammad. And the second revelation the Lord revealed to our mother too was people that are giving their ways or they are in this religion called Muslim religion, whereby they are worshiping Muhammad. Et cette révélation, le Seigneur t'a montré à propos des gens qui sont dans la religion islamique et qui adorent Mohammed.
It is sad depending on so when you have been satra. It is so many alcohol here. So it means all these people, if they don't have repented, they don't repent from their ways, it means they are all heading towards hell. Si ces gens ne se répandent pas, c'est-à-dire ils vont se retrouver en enfer. Yo, yo, so mame. Nyakopon san de bibia di bio kire wa firi e ho konana. Me pacho. Like to ask our mother, from that scenario, did the Lord reveal another revelation to you again? Je vais te demander, à partir de cette salle, de cette maison, est-ce que Dieu t'a montré encore une autre révélation? Mpacho, Rade Eda, Nyame Bibredi, fan, Yahusisi, no. Yes, the Lord reveals so many truths to me again concerning how we dress or adore ourselves. Oui, le Seigneur m'a montré beaucoup de révélations concernant comment nous nous habillons. Yo, and so back on Kakra, I'm a young. Yahusisi and so. I think will permit you to also talk about the revelation the Lord gave to you about our adornment too. Alors nous vous permettons de nous parler de la révélation que le Seigneur t'a montré à propos de l'habillement. Nia etienne se tam na senya me shasi and me ka se na Erade da bia nkom sheba o se oye kronkron ti yan senya krokron in other words na se ye ho enti ema no. Like how I started from the beginning, I told our brethren that from the beginning the Lord was telling us that He's holy, therefore we need to be holy. Et comme j'ai commencé dès le commencement, que le Seigneur nous disait qu'il est saint, il faut que nous aussi nous soyons saints. Enti no sa week na mu no nso no na Erade ehye beginning wo yewon nsiesie no akwantu no week na Erade ehye de FM. In that same week that I had the first encounter, the Lord began to reveal to me about the adornment or the dressing that we need to do. Et pendant que j'avais recevé cette révélation, le Seigneur m'a montré aussi comment nous devons nous habiller. Na nia ehyasie ni emse na meni miwura na ye bompaye because na ye mpaye ni se Erade be me yehu nia etosi wasafo ni munti e mada bia no Erade ase oboye sa akoko no nti na ma ye ni abri. So the beginning of all is that me and my husband, it became a problem to us because anytime the prophecy would come, the Lord was emphasizing that we should be holy. So we put it on ourselves that we seek the face of the Lord and we are praying about it. Dès le commencement, c'est quand le Seigneur nous révélait à propos de la sanctification, c'était vécu comme un problème entre moi et mon mari. Alors nous sommes dit que nous devons entrer dans la prière pour demander à Dieu pourquoi il nous répète sur la sanctification. Apart from commission no kra na beba na bi wo na Erade bema wo beda na wo beso da ye na bi wo na wo prepare sorry dem na wo aboabo nwura bebre ano ni na ye ntiase na aya dwendwena ma yi. Beside the prophecy that comes about will be holy too, sometimes when you sleep, you have a dream that you have gone to the church and you sweep the whole church, that the church is, you gather a whole lot of rubbish. There is no meaning to those dreams that we have been having. Des fois, nous avons des révélations, des songes que tu te retrouves dans une église. L'église est vraiment sale, tu essaies de nettoyer l'église. Tu rassembles toute la saleté, tu les jettes. Mais des fois, tu ne comprends même pas le sens de ces songes. Enti no ye guso say one night na about 12 to 1 ye guso na ye bompaye na me hu say Erade abie mani na wayi mame I say sister o won be in the 40s oba fefefe and oyi ne kire me. So one day we were having this intensive praying in the midnight, and through by the prayer, the Lord opened my eyes and showed me a lady that will be around 40 years. That is so beautiful in the revelation. Il y avait un jour,
on était dans la prière, nous étions dans une prière très intense pendant la nuit vers 0 et le Seigneur nous a montré par sa grâce une femme qui avait aux environs de 40 ans. Nti no di yɛ ni mu mehu sɛ sister no asɛ yɛ de ba ewiase a ne dress no very nice. Wa dress trousers, jeans trousers, ni weave on, wa bought makeup, wa bought ni lipstick, everything. And was sister no. So in the Revelation, when we bring it to the worldly standard, how we look at beautiful things, she was well dressed with her trouser on, with her top, with her makeup, with her weave on, with everything on. In the Revelation. Sinon, dans la révélation, si nous voyons comment le monde considère les choses, elle était jolie, elle était en pantalon jeans, elle a mis tous les maquillages, les rouges à lèvres, elle avait des mèches et tout ça, et elle était vraiment jolie comme le monde dit. Et sinon, mamie, at the same time, I say, mammy, be not mammy, a failure. Send me who say, if mamma naked, and a wire bottom for lipstick. I want to know no, I had to set be dear toilet, Nemu, but I asked mamma, I am totally bottom for Ankasa. So immediately the Lord showed me this revelation about this woman wearing this artificial things. Immediately the Lord revealed to me another the same woman in the same spot. She was naked. This one that was wearing her trouser was naked, and then her face, her mouth was black like a charcoal she used to leave. That is the lipstick. Her face, the pons seemed to be a physics, and then the hair, everything was. I mean, she was unkempt like a mad woman. Et cette même femme que le Seigneur m'a montré, elle m'a aussi montré une autre façon de comment elle se présentait. Elle avait toujours des jeans et tout ça, mais aux yeux du Seigneur, elle était nue, elle n'avait pas d'habit. Et les maquillages qu'elle a mis sur la face, c'était comme des matières fécales. Et les rouges à lèvres qu'elle a mis étaient tout noirs, donc elle était vraiment toute bizarre. Inti no, me hu ye no na me dia menti ase inti within me no na me bisa sa na ade na mahu mami fine say na bibi say okay my journey be ka che me wura na ya bompa ye etia abodam hu sa pepe na me dwene ye. So when I saw this scenario, I didn't understand. I said, how come that I saw this woman well dressed, now she has turned to be a mad person all together? So within me, I was saying that I will come and narrate this incident to my husband. Now we pray against any madness spirit. Alors quand j'ai vu ça dans la révélation, je me suis dit, comment cette femme peut se présenter de deux façons. Elle était bien habillée, elle avait des maquillages, des mèches et tout ça, elle était très bien là. Et de l'autre côté, je l'ai vu encore nue, elle avait des matières fécales sur la face et tout ça. Je n'ai pas compris, je me suis dit, je vais raconter ceci à mon mari et que nous allons prier, intercéder pour elle, pour que cet esprit de folie puisse quitter. Inti no ewana onse erade oye nyame a owo babia no nim ya ye dwene onimade nyina inti no me dwene sa na esi ye pe na o ka kire me se obabia osiesie ne ho san siesie ni bia no se na ode oye bodanfo e wo hu se inti ono erade onim sa oba no. So because the Lord is a God that searches everything, He knows everything, whatever going into a man's body. The Lord is the one that created, He knows everything. He spoke to me and He told me that anybody that would dress like how you have saw this one with the trouser, with the makeup, with the lipstick and the mesh and the ribbon, everything, in the realm of the spirit, this is how the person looks before me. That person is naked and mad. And any of the children or any of the daughter that dresses like that, he does not know Him in His kingdom. Parce que le Seigneur connaît toutes choses. Parce qu'il nous a créés, il connaît toutes choses. Le Seigneur m'a dit, toute personne qui va s'habiller en pantalon, il va mettre des maquillages, des mèches et toutes ces choses que tu as vues sur cette femme-là. À mes yeux, elle est nue et elle est comme une folle. Alors, tous mes enfants, tout ce qui peut s'appeler mes enfants, doivent s'habiller correctement et ne pas s'habiller comme cette femme-là.
Nti no time na me hu ye no in fact na fe no na ade no atom so nti no ma ya na se me bomb pie na se bia me dada bia na ya na me the note eto me ho in case me hu bibia na ma twra to nti me twro ye ma bo mi ramane e na me twro to na ye continue on pie no. So when I saw this scenario, it's like I was a bit down. I didn't tell my husband, and anytime we pray, I have a small daughter beside me that I know any revelation that the Lord will reveal to me. But this scenario, I didn't tell my husband, and we keep on praying. Alors, quand le Seigneur m'a révélé ceci, j'étais un peu déçue. Alors, je n'ai pas voulu raconter ça à mon mari parce qu'à tout moment que nous sommes en prière, le Seigneur révèle quelque chose, j'ai toujours dit à mon mari, mais cette fois-ci, je n'ai pas voulu lui raconter dans cette révélation. Nti no me tro no na ye sanso e kompaye no se yeguso efe me hu ya ne se yi abayiwa to say 20 years nso dia kire me na girl no o she skirt tintin ye try ne flare fine e sini na se e na ne shirt e cover no hu nyina ne nsa sanya ma hye se ya pepe e na wa boduku. Amen. Now, so as we keep on praying, in the revelation, the Lord, as we keep on praying, the Lord revealed another revelation to me. In this revelation, I saw a very beautiful sister, and she was wearing a very long skirt up to her feet, and then it was loose, and she had this long sleeve that is up to the here. I think that's the hand, that's how I say it. And then the button is big button up to the neck level, and she used a hair gear to tie her hair. Pendant que nous continuons de prier, dans une autre révélation, le Seigneur m'a montré une jeune sœur, elle était très bien habillée, elle a mis sa longue jupe qui descendait vraiment en bas, et elle a mis des manches longues, elle a bien couvert sa nuque, elle a couvert aussi sa tête. C'est ça que le Seigneur m'a révélé dans une autre révélation. Nti no owie ye no na wasanso the same abayiwa sa na ono so wasa yinaba na ono so address the same thing but ono ankasa ni tree we natural no me hu say ye de no abo ni ti ekọ na chi say very simple but nice na radical chem say so me pese oba bia obo mi din say me ye owura Yesu Kristo no sa wo ye oba enfa bibia anhye wutiri mu enye wutiri enfa adro bia anka wutina say ena me pese mani na mo ye muti na me obodo kunu so sa mo ba manimu a pese mo nkata mutiri so na mo fa mbra mani. Amen. So with this same revelation that he revealed about this beautiful sister, the Lord revealed another sister that looked like this sister, that dressed in the same manner, but this one, she did not cover her hair, but she pleated her hair, her natural hair, the African hair, the natural, the virgin hair, with a simple cornrow, not a fancy one, simple cornrow all back. And the Lord told me that, have you seen, my daughter? This is how I want anybody that says that I am his heavenly father. That is how a doctor should appear before me. This is how you have to present yourself before me. Without no ribbon, no mesh, nothing mixed with her hair. And she said, the Lord told our prophetess that anytime you want to pray, anytime you want to come before him, you should use the headgear that you have shown in the first revelation to cover our hair. Amen. Amen. Le Seigneur m'a encore montré une autre sœur. Elle est aussi très bien habillée avec une longue jupe et manche longue. Mais celle-ci n'a pas couvert sa tête. Elle avait ses cheveux naturels et elle a dressé ses cheveux très simples là. Le Seigneur m'a dit, voilà comment moi je veux que vous, mes enfants, vous qui vous appelez mes enfants, je vais vous habiller très simple et avoir des cheveux naturels, sans défrisage, ni mèche, ni quoi que ce soit, ni ajouter. Vous soyez simple et naturel, c'est ce que moi je veux. Et qu'à tout moment que vous voulez prier, il faut que vous couvrez votre tête comme la première chose que tu as vue, la tête couverte quand vous voulez prier, et c'est ce que je veux que vous présentez devant moi. Amen. So, mami memu kakra wa ha say mebusa we bi kakra fa eti natural hair na edi boy ti no. It sounds say Nancy Revelations be aba kofo keka say what the intimate for natural hair emoti omutina na Paul e kan e so and me pese e ho no me humi kakra. It sounds say
Revelations no Nyankopon eyin eda ne wadi chire bi jabi. Okay. Our mother, our prophetess, we want you to help clarify a little thing that has happened. I think some time ago, some people came and said that the Lord said that we, the women, our natural hand, we don't even have the right to do it like how the Lord revealed to you. Like how they say we should use it, leave it like how Paul said. So here, by the grace of God, by what the Lord has revealed to you, we want you to clarify that error there for us to the glory of the Father. Alors, notre soeur, je veux que tu puisses un peu nous clarifier à propos des cheveux parce que le Seigneur t'a montré la soeur qui avait ses cheveux naturels et elle a tressé. Mais d'autres personnes disent que nous ne pouvons même pas tresser notre cheveux. Je veux que tu puisses un peu nous éclaircir sur les cheveux. C'est ce que le Seigneur t'a montré. Et tu, sauf maman, Nyankopon dans le wadi chire yi abem. 2015. 2015. So our prophetess, our pastor lady, which year did the Lord reveal himself to you? And Mama answered 2015. Notre prophétesse, notre maman, à quelle année le Seigneur t'a révélé ceci? Notre maman répondit qu'en 2015. And before now, nyame be da ne ho di akire wo no. Then nyame di ka da ne ho di so akire ebinom dada. And before the Lord will reveal this mystery to you, I'm sure the Lord has already revealed this to some people earlier on. Avant que le Seigneur te révèle ces mystères, alors je crois que le Seigneur a aussi révélé à d'autres gens beaucoup bien avant. Na omo anyame da omo wadi kire omo nyina ansa na odie ba beba no omo nyina so se yemfa yeti natural no emmo kanru ana se yemfa ahoma emfa ntoto so enti eye de na nei no ebi nso ba se Yesu kuro yia so se ma yemfa yeti ni mo kanru kura me yemfa ahoma nto kura wogide se Bonsama ngro mu ana se ti na o ma ante ase. The thing is that the people that the Lord by His grace revealed to them before you, they were all saying that the Lord said that we should use our hair to pleat a simple coral, or we use the black thread and pleat it simply. But how come that now people are saying that the Lord Jesus revealed to them that we should not use our natural hair to pleat the coral, neither should we use a thread to pleat it. Yeah, there's something confusion going on. We want you to clarify here for us by the grace of God. Oui, les gens que le Seigneur a révélés bien avant, il a dit que on peut utiliser notre cheveux naturel, faire des tresses, même utiliser les fils, tresser notre cheveux par des fils. Et maintenant là, il y a que c'est devenu comme si on ne peut plus faire des tresses, même des fils là, on ne peut plus utiliser ça. Maintenant, il y a un peu de confusion. Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Adia ba kwa menim wo Kristosom se ya yen Kristofo no se da bia no ye de ye nuanom awrade adana di a kire nsom wo heaven no ye do ye sua omo kakra na ye sua nyame asem no ye sua omo kakra on se me kan asem bi se tamna awrade ade me call first encounter no me da form wo no me kai se metie Sister Claire that was some years back. Metie no ono me 3 gates. Oka say trousers nye, asumande nye, payment so nye. What the weave on show with it nye. But so na ya anginandi and na ya continue nye. In other words no, yeti your sister no na oka no kre. But na eye yan kasa ya kono nti no, yentie no. Amen. So, what I would like to say is that we Christians, we should be, or we the women especially, we should be people that will copy people that have made it to heaven.
Like the earlier revelation I said that formerly I used to listen to Sister Claire. That she has been preaching about trousers, ribbon, and all those things. But we did not use it to anything. I didn't take it seriously. But that day that I was lifeless on that floor, I came and recalled all the truth that she was saying. It was there I came and realized that, all these sisters have been saying was true. So Christians, when we read our Bible, we should also compare our lives to those people or those people they call saints that have made it to heaven. How did they live? What lifestyle did they live to the glory of God? Et comme je disais avant, que moi je me référais beaucoup plus à la sœur Claire. Nous, chrétiens, nous devons nous référer beaucoup plus à ceux qui sont au ciel, ceux qui ont eu la grâce d'entrer au ciel. Comme je disais, la sœur Claire toute sa prédication était que les femmes ne doivent pas porter les pantalons, ne doivent pas mettre les mèches et tout cela. Moi, je me référais à elle. Les jours où mon corps était resté par terre et que mon âme était sortie, alors moi, j'ai compris que tout ce que la sœur Claire disait était correct. Et c'est à partir de là que j'ai vu que oui, tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle prêchait, c'était juste. Alors, nous aussi qui sommes encore vivants, nous devons nous référer à cela. Nous devons faire ce qui est juste, faire ce qu'on nous dit, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que ceux qui ont eu la grâce d'aller au ciel, on dit que cela nous devons le mettre en application. Amen. Because my name is Omujina 1 Peter 3. Ose enye mesawo no so no na nipa ede kasa na eno so no eya na mpese nipa ehu se nyame asem ne se yekan a esi emawrade ema ye huhu ntiase huhu ntiase no amba mu a ye de ya adwene e kire bibia se no so no obedaveti wonua. Because most of the time I see that they use the 1 Peter chapter 3 to start on it and do this argument. And most of the times when we Christians, we read the Bible, we have to explain the hidden secrets in the scriptures to us. That is why we are facing all these errors. Alors moi j'ai compris que beaucoup de gens utilisent le verset de 1 Pierre chapitre 3 pour se défendre contre ces choses. Alors ils lisent la Bible, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Ils ne permettent pas que le Saint-Esprit de Dieu les enseigne à comprendre la parole de Dieu, mais ils lisent de leur manière et comprennent de leur manière. Alors moi je pense que si le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous amener à comprendre la parole de Dieu, nous n'allons pas commettre ces erreurs. Amen. Next say, enya mesa wono. Ese say, chron no. Ema ye nyansa ntiase. Na ye di hwehwe mesa wo ko a. Mesa wo ko na asem. Very deep. Like what I'm be breaking mesa wo down money. Mesa wo ye plaiting of hair no. We do continue na bo. You are plaiting the hair. Okay. So here we have to pray to the Lord to throw light, or the Holy Spirit to throw light about really using our natural hair to plait our hair. The cornrow that they are against it now, that we say that the Lord said we should not please or we should not do cornrow at all. We need the intervention of the Holy Spirit to enlighten on that to the glory of God. Amen. Alors quand tu n'es pas fait certaines sortes de tresses sur nos cheveux, alors nous devons demander l'éclaircissement de la part du Seigneur pour bien comprendre cela. Sansa ni menim ewo sa mesa won se ni a erade kire me se me yemfa ya yetiri no embo mesa simple one unless erade na kasa na dum oba bia ni ho a wa bo life pene wo ma and so o say o ma ni word na chi a o de sa ehwin betimi apia kwa bontene chisa nipa kro no watoto nani awe pa sana but o say ye de yes asa ne be ya obe gada witiri wi no ye especially ye man no ye before man no ye wi no enye dindindin na emom be sanso efufa because ye nyomunya ene ye tiri wi no nti e won so erade ma minya santi ase no. So in the revelation, the Lord by his mercy let me understand that
this gathering of hair that we are talking about is not a plaiting that will be so fancy to attract the attention of somebody. It's like you are gathering your hair. When you go to Africa, you see that we can plait it 2 or 4 or 5, 6 on the head. Simple one, not to attract anybody. So here the Lord is calling for intervention and discernment of spirit to let us understand that divine understanding. Alors, que nous puissions comprendre ce que le Seigneur veut que, de quelle manière nous puissions faire dans notre tresse. Vous vous souvenez dans l'ancien temps, pour faire votre cheveux des simples tresses là, tu peux me faire 4 ou 6 là. C'est pas que tu fais des tresses où tout le monde est attiré, de quelle manière tu as fait tes cheveux pour attirer l'attention des gens. Non, Dieu veut que nous puissions être simples et faire des simples tresses sur tes cheveux. Nti media nia meka ina ne se Bible se yamani ina mbom na chabre every ni dru a na obehu ni obede obetwa ne de nti no ni ina ne se nia wosofo eka ene ade no because the Bible say yetiri hwi no ye nuomonyama ye mfa scissors nka hode no kwa no wo ye oba ma wadwene click o say no enya nia obia beka no na mom ni Awurade asamo ka no eno na meji na so because ediye no bebre yaba na yankan hu so bonsam so timima obonsam obema no de bakwatu ato wo de di agro ebeye wo say wo ye holiness inside and outside at the end of the day no ebeye bibi beye error e wo wa ma Erade beka say onimu menua wo besu yi. Amen. All that I can say is that we should leave everybody to grow, that when the harvest time comes we'll see the good and the bad one. And secondly is that if the Lord is saying that we women we should not cut our hair, and that is our glory, that one alone should speak to us. How can you leave your hair and hair, and if it tangles, you cut it down? We have to get wisdom. In everything, Paul said the Lord said we should have wisdom. So that is one wisdom. So that one even should tell us that we are on the wrong path. This holiness and righteousness that we are doing, Satan have seen that through this thing, through this path, people are making to heaven. So you bring fake revelation that if you are not attentive in the spirit, it can lure us to hell. So we should be very careful and very, very sensitive when it comes to the things of the kingdom, to the glory of God. Alors ce que moi je veux dire est ceci, et que nous devons chercher l'intervention de Dieu. Pour ce qui est des révélations que Dieu a dit que la femme ne doit pas couper les cheveux, c'est que moi je veux dire que comme la Bible dit les cheveux est la gloire de la femme, alors il faut chercher la face du Seigneur, chercher à être dans la profondeur de la parole de Dieu, comprendre réellement ce que Dieu veut que nous puissions faire et être animé par l'Esprit de Dieu pour comprendre certaines révélations que le Seigneur nous parle et non pas les prendre comme cela et chercher à les comprendre de ta manière. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous amener à comprendre les révélations du Seigneur. Amen. Amen. Inti Erade ada sa mamene edi kire me no egum paye no so a na me mun se ode asomande kase na medium size na kitekete pa me mun se ode park no ode ato me pa no so sei new a ya sheda ode ato mpa no so. So when the Lord revealed these two sisters that he was saying that is how he wants every daughter to dress, in the same revelation, the Lord laid on my bed 3 sets of earrings. The little one that we African, when we give birth, we used to pierce the ear. And another one that is bigger than that, and another bigger one. He put all these 3 sets, laid on my bed. Et pendant que le Seigneur m'a révélé les 2 sœurs il veut que nous puissions nous habiller comme ils se sont habillés. Et le Seigneur a mis sur mon lit 3 sortes de boucles d'oreilles, les tout petits boucles d'oreilles, ce qui est moyenne et ce qui est un peu gros. Enti no oyi adeto won eno so no kwa na menti ase enti eno so no me dwene wa no so o san so kasa ese o se hwe oba bia obom Awurade din se mene owura Yesu Kristo na odi asomade kete kra portion asomo no ehu mahini.
So when the Lord laid this thing down on my bed, I began to think about it. What does this say? What is the Lord trying to say? So he started speaking to me and said, look, my daughter, any of my daughter, anyone that calls herself as a daughter of zeal, that will put any of this earring that I've laid on your bed, even the smallest or the tiny one, is not recognized in my kingdom. Pendant que j'ai vu ces 3 boucles d'oreilles que le Seigneur a mis sur mon lit, alors je me suis demandé, pourquoi le Seigneur a mis cela sur mon lit? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors il m'a répondu, ma fille, je mets ceci pour te dire que si une de mes filles essaie de mettre même un tout petit boucle d'oreille, n'importe quelle grandeur qu'elle met, à mes yeux, je ne la reconnais plus comme ma fille. Hey, so mama, Emma best papa. Say. That's our so crowd go ahead. Jesus. Pastor lady, ladies will go to or women will go to hell because this is serious. This means that even the tiniest one, if it is in your ear, you are heading towards hell. Ma pasteur, ceci est vraiment sérieux. Les femmes vont vraiment aller en enfer parce que même c'est la raison pour laquelle ils argumentent beaucoup. Même les tout petits boucles d'oreilles là, vraiment c'est très sérieux. Enti Erade eda na di chire me no in fact afei no because Satan no me pra me gina wona order sani me na di a chire mo nua na ma hye weave because na afei na di bro nya wie enti me human hair papa bi egu mi tri so masra ma ye kokko masoma de e hye maso chese wutimu se midnight nso no ma fa me ho na me gina ha me bo mpa ye no duku kura na me bobi enti no na hu mobro na oda sanye me we yedi e from the start. Amen. So from the initial stage that the Lord began to reveal this to me, as the Lord was revealing this to me, it was a Christmas time or a festive time. I was with my ribbon, I was with my makeup, I was with that. So I would say it is by the grace of God. And I was the one that used to breathe. So I pleaded well. But glory be to the Lord that by his mercy and by his love, he was able to reveal this to me. Amen. Alors, pendant que le Seigneur me révélait toutes ces choses, c'était pendant les périodes de Noël et de Nouvel An. Et pendant qu'il me révélait, j'avais toutes ces mèches sur moi, tous ces boucles d'oreilles, j'avais toutes ces choses sur moi. Mais par sa grâce et par son amour, il me révélait toutes ces choses. Et j'étais aussi celui qui mettait des produits pour pigmenter ma peau. Mais c'est seulement par ta grâce qu'il me révélait ces choses. Et j'avais toutes ces choses sur moi. Et sinon, Erade ada sanye mena di yen from beginning no na fe no in fact onua anadwo no na fe meti bobom na last one no Erade san my scripture kan ho on my Jeremiah chapter 4 verse 30 to 31 nti eno ye ready ye na eno de na mama adwo na sai kora fe mani da say December no me call so my imagine say makofie matoto nyema bebre trousers ene sanye manunti na no sane member ya ne de in fact onua na eya hometi yie pa. To the glory of God, when the Lord revealed all those things to me, I begin to panic because I know I'm a woman. I have the weave on, I have the cream for bleaching, the earrings and it. I have to start throwing them away. And by that time, the Lord revealed those things to me too. We are about preparing ourselves to go to Ghana. So you can imagine, or it was Christmas that I shopped a lot. So it means all these things have become a garbage. So I begin to think about it. And to the glory of God, when the Lord revealed all those things to us, he backed it with the scripture in Jeremiah chapter 4, that is verse 21 to 23, if I'm right, Mama. Jeremiah 4, 21 to 23, Mommy. That's what we read my Mama, you. Pendant que les Seigneur me révélait toutes ces choses, c'était pendant le moment que nous nous préparions pour aller dans notre pays au Ghana. Et j'étais très choquée, j'étais bouleversée, je ne savais quoi faire. Et le Seigneur, par sa grâce, m'a aidé à me libérer de ces choses. Il a aussi appuyé sa parole, toutes ces révélations, par les versets publics de Jérémie chapitre 4, versets 20 à 21.
Et il m'a aussi aidé par sa grâce à me débarrasser de toutes ces choses. Amen. Amen. We are reading Jeremiah 4 from 30 to 31. Should I add the 31? Okay. From Jeremiah 4 from 30 to 31. And when you are prompted, what will you do? Though you clothe yourself with crimson, though you adorn yourself with ornaments of gold, though you enlarge your eyes with paint, so the translation will say makeup. In vain you will make yourself fair. Your lovers will despise you. They will seek your life. Should I read 31? It's okay. Amen. Amen. At 31. Okay, 31. For I have heard a voice as of a woman in labor, the anguish as of her who brings forth her first child, the voice of the daughter of Zion, bewailing herself. She spreads her hands, saying, Woe is me now, for my soul is weary because of murderers. Amen. Nti tama erade emam sa scripture me de mamira ena ye sha ase fe de na ayadwendwena to ye wodan mu nti no ya dwendwena ho na dwena ba no pa no be 11 mu ye te wona me wura kofa ne bible na fe de o ye research ne ade onya scripture be ye miensa na bi um no se ring no me na metama wo nti fama me fama de ma me eja oje free mensa ode ono so ne dia ka ho ena ode kotu bi. Amen. So after the Lord revealed those things to us in 11 o'clock in the noon or in the morning, we were here and my husband went and took his Bible. He do some reference and find another 2 or 3 scriptures backing what the Lord have revealed to us in the Revelation and Jeremiah. And then he said, my dear wife, I'm the one that put that ring on your finger. Oh yeah, give it to me. He collected my ring, my engagement ring and the wedding ring, and he added his to it straight to the beam. Pendant que le Seigneur nous montrait ces révélations, alors mon mari a pris la Bible et il a commencé à appuyer toutes ces révélations par la parole de Dieu. Il a donné le verset biblique qui prouve ce que le Seigneur nous a révélé. Alors il a dit, ma femme, c'est moi qui a mis cette bague de mariage ou de fiançailles dans ton doigt. Allez, donne-moi comme ça. Je les récupère. Elle a pris toutes ces bagues et tous les bijoux que j'avais et il a jeté ça dans la poubelle. Amen. Tino, tamana yes, ani mani na we na mira bisa ma sembi o se sof mame. Woni mu se asem we no ye de koto asafo nanim pe. Ebeka wo. We okay. Na me ka che ne say in fact obisa me no me de mani koto oba na no address fefefe na radisa da na di no aye bodanfo no o se eye na chiriwade no say radie chiriwade da why not me de me ho be example nti no yes yen fanko. Hallelujah. So after analyzing all the revelation that the Lord has revealed to me, my husband sat me down and said, my dear, if we go and tell this revelation to the ministry, it will hit you. So, my dear, are you sure you want us to go forward and then declare to the church that this is what the Lord has said? Because I told my husband, why not? When I remember what the Lord told me about the lady that was wearing the makeup and the trousers in the revelation, the Lord told me that this is his taboo. So I will set myself as an example to win soul for Christ. We can go and tell the church. Pendant que nous avons analysé toutes ces révélations que le Seigneur nous a données, alors j'ai dit à ma femme, es-tu prêt que
que nous puissions annoncer ces révélations à l'Église, parce que je sais que ça va retourner contre toi. Es-tu vraiment d'accord que nous puissions annoncer ces révélations à l'Église? Ma femme m'a dit oui, pourquoi pas? Parce que quand je regarde la femme que le Seigneur m'a montrée, comment elle était habillée et comment elle était aux yeux du Seigneur, alors il faut que nous annoncions cela pour que les gens changent. Et je suis d'accord que tu puisses annoncer à l'Église. Intino, ha, ye beginning, ye kron up into you, ye chassis. So it was from there that we started our holiness and righteousness journey. Et c'était par là le début du commencement des messages de sanctification à l'Église. Amen. Na me cha be so fa me. Na me busa we yo we de. Me de ba be from na e free sa because e binu mo wa. Yakopon de aidie ba ko che onom de ba. Afa aidie nbie mu mada. Sa ba ko na ne beba ne yombeka. Na Yakopon da we che ono oda so ebie wani. Oda so e de woko. Oda so da ne me di kire. Bebrebe. I would like to ask our prophetess or my wife a question. Some people, when the Lord reveals one revelation to them, that is the end. It doesn't reveal anything to them. But I would like to ask you a question. So from this revelation, did the Lord reveal another to you? And Mama answered that he has revealed so many subsequent of revelation to her after this revelation. Alors, je vais demander une question à la prophétesse qui est ma femme. Après que le Seigneur t'a révélé, t'a donné cette première révélation, as-tu encore donné d'autres révélations? Parce que d'autres personnes, si le Seigneur leur répète une chose une fois et c'est fini, elle ne révèle plus. Et pour toi, il t'a encore révélé d'autres choses. Et notre maman a répondu, oui, le Seigneur m'a révélé beaucoup d'autres choses. Amen. Amen. Yo. Say, oh, be one of the come on, I say, then I will catch a T4. Emrano Echo Bebree, Sabe another program in Tino. Namea Doma, next week Friday, yes, Christo, Mani, Neda Sotin Kwamwa, Erade, Ebesa Diaba, na near Odiache Yina, say, Yan Cano, na Yetimini Yan Musabeshe, no more money. Na omonso atimi asesa afiri ho omonso omonim na baby nso omotosin no eno nso ewrade ebenam na adom so ene ne ho mobro so akire ama ye nso yatimi enya bi afiri ho e de aka na ye kura ho. Amen. Amen. So I would like to thank the Lord for how far He has brought us. The time is fast spent, so because of that we pause here. But if the grace of God, Jesus Christ, does not come in His glory to come and take their saints away, we will continue again next week, Friday, same time here on Facebook, on Zoom, and YouTube, and on the radio. We will continue so that those people that have not heard about it, they can be able to learn this and start this holiness and righteousness journey. And for us that have heard about it, that we are finding one way or the other difficulties of practicing it, the Lord can be able to establish us to be able to impact on this journey to the glory of the Father. Amen. Nous bénissons le Seigneur, lui qui nous a amenés jusqu'ici. Et nous voulons continuer avec les révélations. Si le Seigneur n'est pas encore revenu par sa grâce pour prendre le sein, nous allons continuer avec notre révélation chaque vendredi à la même heure sur YouTube, sur Facebook, afin que ceux qui n'ont pas encore écouté ces messages de sanctification puissent écouter. Et nous qui avons écouté, que nous sommes en difficulté de les mettre en pratique, que le Seigneur nous aide à les mettre en pratique, afin que la gloire nous revienne à lui seul. Amen. 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 Yadamu nyina say Facebook, YouTube, on the radio. Yadamu nyina say se nemu ne yehia. Yesremo se dwumadie no a little bit slow katra. Please forgive us all. We want all of us to hear what the Lord has given to us so that we will understand what the Lord is saying to us. That is why we have tried to translate this message in the Twi language, the English language, and then the Francophone language. If we wish
we wish to translate it in a language in the whole world so that people understand. But it is going to be very difficult for us. Please support this program. It is so essential because it is so winning program. This program will save someone from the pit of hell. So, brethren, we will thank the Lord for how far He has brought us. I believe I'll give the chance for our sister to run it up in Francophone so that everything will be okay. We thank the Lord God and we thank all of you for coming together. We are coming back again tomorrow for marriage program. Please join us. Also, same time on Friday, we are also coming back to continue where our mommy stopped so that we will get to know what the Lord is telling all of us. Amen. Amen. Okay. Nous bénissons le Seigneur pour ce programme. Nous excusons si d'une manière ou d'une autre, nous n'avons pas perfectionné comme il faut, mais veuillez nous excuser. Mais nous voulions bien que ce programme soit dans plusieurs langues afin que tout le monde puisse comprendre le message, puisse recevoir le message du Seigneur, afin de glorifier le Seigneur. Mais cela nous est pratiquement difficile de transmettre dans toutes les langues possibles pour que tout le monde reçoive. Mais nous faisons ce qui est possible. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez toujours là tous les vendredis à la même heure pour écouter la parole du Seigneur, recevoir les révélations de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Our phone number is on the screen. If you have any difficulties, you have any question, you are free to ask us. And I believe that Lord God is going to use us to explain things to you. So we are opening the phone call now. Yebie akasahumana tum sese ya. Se o wasem bi se bibi che wo so. Ana se o peso obusa ye mami bibi. Ubetimi afre yen sese ya ye wo studio ha yen koye. Sese ya na ye be fawo na nyakopon na me so atetiru mu. So we are opening the phone line. If you want to ask a question right now, we are in the studio. You can throw your question. We are here by the grace of the God and by the grace of the Holy Spirit. We can help you to understand. Notre numéro de téléphone est là au bas de vos écrans. Si vous avez une question, une suggestion, une préoccupation, veuillez nous appeler. Nous sommes là sur place au studio. Nous allons recevoir votre appel. Quelque chose qui vous dérange, une question, quelque chose que nous sommes là, disposés à vous répondre. Yaba mama say one pacha betim de number no ato Facebook neso na free. Mama say you can put her number on Facebook. I think she did that already. Okay, it's on already. Okay, God bless you so much. You know, you're trying to 2 minutes be. You go so trying at here for no. You go say my message will be kakra. Obeka. As we are waiting for the listeners to call, we ask our mother, does she have anything to sum up with? Nous demandons à notre maman s'il y a quelque chose à ajouter encore. Amen. Nya mbeka ne se enuanom a etie yen ene won so afi na obetie no nya mesra won se mendi achinie ewo nyame asem sanse da bia meka se nka yesa nka awrade obetse ye ne pemu a anasa memfa ne se memepemu a ka me se nka awrade nka onfo obia nka owu achi ema obia hu se wuwu a da bia wo beko so we go heaven anasa we go bonsam gem nti nka awrade nka oye ne saa nka be ma nipa atimi adimirika asiesie no yi na translation to me I think. Amen. So I would like to say that we thank the Lord for how far He has brought us. All that has we should not be angry. We should not argue too much. When the word of God comes, let's humble ourselves and accept it. If the Lord will make a way to take people to die and come back, I think I will be happy. But the ways of the Lord is not our ways. So therefore, we should try to amend on our ways. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je vous supplie, si vous écoutez la parole de Dieu, les révélations du Seigneur,
Il ne faut pas argumenter sur cela, il ne faut pas discuter parce que j'aurais préféré que le Seigneur amène quelqu'un au ciel et visiter le ciel et l'enfer. Comme ça, toi-même, tu peux expérimenter les choses que le Seigneur nous a révélées. Et par la grâce de Dieu, je vous supplie de... Amen. Amen. Yo, wait, I'm say, you better brain program no. Yet me you twin kwa, ya ye brofo, ya ye French and so said they are ubi a bit me I did so kama. Amen. Amen. So I think we are playing with our mother that this program, because it's been interesting and bigger and broader, we'll find a time especially for tree, especially for English, and especially for French, so that we can all do it to the glory of God. Amen. Alors, nous allons nous organiser avec notre maman parce que ce programme est tellement vaste. Nous allons organiser un programme spécial pour le français, un programme spécial pour l'anglais, un programme spécial pour les trucs comme ça. Nous recevons le message. Amen. 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 I think we will finish by the grace of God. May the Lord bless all of us for joining us to this program. Please join us again, same time on Friday. Tomorrow we are here for marriage program. So interesting. Please join us. You will gain so much spices to put in your marriages. Those who are yet to get married, you will gain so much apport to put it somewhere so that you can use it when you are ready to get married. So please join us again tomorrow and any other Fridays and Saturdays. May God bless all of us. Amen. In Jesus' mighty name. Until we meet again, it's bye-bye. Bye-bye.